still I. Sum number 24th. 25th. A metal rod of cross section area A. A metal rod of area A length L has potential difference V when current I is flowing through. Now the rod is cut parallel and these two are connected as shown. What potential difference must be maintained across the length of 2L? Across the length of 2L. To have still current I, what should be potential maintained? So anybody has the idea how to solve this? Length L, area A carries current I, then it is cut into two parts and joined together as shown. What will be the potential to have same voltage? Any of you know how to solve? Any of you know how to solve this sum? After how many hours you will answer? Tell me, I will wait that much. Unless until you answer, I am not going to move ahead only today. And after 7:30, I will stop asking. If you are not answering, I will cancel the today's lecture. What is meaning of it, doing this? Only I will send you test paper, you keep on solving.
Do you know how to solve the sum? Yes, sir. You're knowing how to. Who knows how to solve? Nobody's knowing? Sir, 4 times the potential voltage है. वो मुझे मालूम नहीं. मैं जो पूछ रहा हूँ वो आंसर बताओ. सॉल्व करने आता है क्या नहीं आता है ये बताओ. नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन. आता है तो वी विल सॉल्व एंड देन विल चेक द आंसर. सर ये सम सॉल्व करना को नहीं आता सर. नहीं आता है. ओके. तो ये आधे घंटे के बाद समझता है क्या नहीं आता है या आता है? वो नहीं सर, मतलब वो ट्राई किया मतलब मैंने, लेकिन उनको समझ में नहीं आया. ओके. अभी एक स्टूडेंट बोल रहा है पोटेंशियल अक्रॉस द दिस कंडक्टर शुड बी 4 टाइम्स ओरिजिनल. सर उसका एरिया हाफ हो जाएगा ना, मतलब उसका उसका एरिया हाफ हो जाएगा ना. पढ़ें. सर उसका एरिया हाफ हो जाएगा ना उसका. हाँ एरिया हाफ हो जाएगा बराबर. ये एरिया a/2 हो जाएगा ना हाफ हाफ किया है तो. दोनों में वोल्टेज करंट सेम है. थोड़ा दिमाग लगाओ कैसा करेंगे. अभी तो कॉमन सेंस वाला बात है ना. रेजिस्टेंस निकालना है. करंट सेम है तो V इज IR करके आ जाना चाहिए आंसर. यस आर्यन हाउ यू डिड? आर्यन Yes, sir. how हाँ you सर. did? How you did? Aryan Singh, how you did? You only told na 4 times. No sir, I didn't say. Somebody said 4 times. Who said 4 times? सर मैंने बोला मैंने. Swarno. हाँ सर. कैसा है आपका आंसर ये? सर वो V is equals to I into rho L by A. V equals तो to I rho L by A. L2L होता है और L2L होता है और A is equals to A/2. फिर सर वो सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वो 4 वोल्ट आता है. बराबर है. Now all of you look. R1 is rho L upon area A. First वाला ये हो गया. ये R1. R2 is same area. Length is same material, so it is rho. Length is 2L and area will be A/2. So it will become 4 times rho L by A. Now because I is same, so V1 upon R1, I1 is same as I2, should be V2 upon R2. V1 is V, R1 rho L by A. V2 we have to find. R2 is 4L by A. Rho L by A cancel. Therefore V2 is 4 times V. This way you have to solve. Now solve. Sahil, you are there? Sahil? हो गया सर ये वाला सम. हो गया? यस सर. नेक्स्ट वन जरा देखो आएगा क्या. हाँ रुको सर चेक कर. अभी ये रिवीजन है तो 40% तो आप लोग को आना चाहिए.
using concept of drift velocity of charge carrier in a conductor, deduce the relation between current density and resistivity. Current density means current upon area, resistivity is rho, which is R into A upon L. Using concept of drift velocity in charge carrier, deduce the current density and resistivity. Aryan Patil? हाँ आर्यन सर कैसे हाँ स्टार्ट सर किया? क्या सर स्टार्ट किया क्या कुछ? हाँ वो सोच रहा हूँ ओके, सोच लो जरा, फटाफट सोचो ना. हेलो, हाँ ये, हाँ हाँ, अब नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं भेज देता हूँ, आप देख लो, आ जाएगा. यस यस, भेज. थैंक यू. सर हाँ, मुझे ये सम भी सर समझ में नहीं आ रहा है मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं अब आपने क्या कैसे स्टार्ट कैसे किया? अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना. यस सर आई एन ई है ना हाँ, या आई से स्टार्ट करना पड़ेगा. वन एंड द सेम ना. यस सर सो आई अपॉन ए इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू ई एन, बराबर. यस सर या तो व्हाट इज दिस शॉर्ट कॉल्ड किया एज? था मैंने इसको क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी. यस सर अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी कैन राइट एज ई ई अपॉन एम, याद है ऐसा, इनटू टाउ. हाँ सर आपने सिखाया था हाँ, नहीं सिखाया तो पूरा ही है, क्लिक नहीं होता ना. इनटू एन, ठीक हाँ है. सर यस सर अभी J इक्वल्स टू, अभी इसके बाद कला करिए पूरा. हेलो हेलो. Yes, sir. Drift हाँ सर velocity what I get then, E square into N into tau upon M into A, correct? Yes, sir. हाँ सर अगर थोड़ा याद रहेगा तो इसको कुछ तो बोलते हैं, ये पूरे को. चलो याद नहीं रहेगा, अभी इतना ही रुकते हैं पहले. इधर तक ये क्लिक हुआ. नथिंग वी हैव डन. करंट डेंसिटी को मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई एन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ई अपॉन एम करके ऐसा इंटू ई लिख दिया, ठीक है. Yes, sir. ओके, देन यू वांट रो. Resistivity means we want rho. हाँ सर बराबर ना. Resistivity means we want rho. हाँ सर वो मालूम है Vd E E upon m into tau, correct? हाँ सर हाँ, अभी rho is equals to R equals to rho L by A. So in place of this we can write I V by R equals to rho by A. Okay, can we write like this? चलो, कंफ्यूजन है आपका मन में लगता है. Just copy till that J equals to N square, then I'm explaining it further. Write till this first and make equation 1.
You all did? Yes, sir. Now, any of you remember what is formula for resistance in terms of m? इधर सब बाजू में कर देता हूँ सब सॉल्व. I is drift velocity into ENA. फिर बाद में रट लेना ये formula. Every time we can't solve. Drift velocity is E upon m into tau into ENA. That is same as E square n tau is that is same formula I'm writing. M E you can write voltage upon length. So I equals to V by R by comparing. So this whole quantity is what? 1 by R, na? So can I say R is ml upon E square n tau? Can we write R is ml E square n tau? Hello? Yes, sir. R is ml E square n tau. Can we write like this? Yes, sir. From here only I wrote m l comes, this is I is V by R if you compare. So this whole thing is nothing but 1 by R. So R will become ml upon E square n tau. R formula is also rho L upon area. So we can say this is if you divide this equation, if I divide this to R upon R is ml E square n tau into area upon E square rho L by T in square JE. Rho L upon A equals to ml upon E square n tau. So wherever I see E square n tau LL cancel upon E square n tau goes up upon mass m. क्लिक नहीं हो रहा है क्या? ये समझ गया? R is ml E square n tau. हेलो? अरे यार क्या कर रहे हैं आप लोग? It is one liner if they would have not given start from drift velocity. If I directly start with E, one line में आ जाएगा. But they are telling starting from drift velocity. So current I is drift velocity into ENA. So I upon area is drift velocity into EN. I upon A is called current density. I left as it is. Now drift velocity is nothing but acceleration. V is AT. A is force upon mass into T. Force is E. Mass is M into tau T into E into N. So E into E square, and as it is tau E upon M. Now I have to eliminate E and get resistivity rho. So therefore I am thinking whether we can get relation between R and this. Since what is formula for resistance? ml upon E square. ml upon, फिर से एक बार derive कर लेता हूँ. Suppose we don't remember. In case we don't remember, don't worry. So first I'm writing like this. Since I is drift velocity into E into N. So this is again EE upon M tau EN. मतलब इसको E square N EN. ठीक है, इतना लिखता हूँ. So I equals to E square into tau into N upon mass.
Therefore, I equals to E square tau into E square tau into N into E upon M. मतलब यही फॉर्मूला एक्चुअली सेम, खाली इधर करंट नहीं है, एरिया नहीं है, तो एरिया, अच्छा इधर ए मिसिंग हो गया, into area into area into area. I is compare with V by R. So if you compare with V by R, therefore we get E is nothing but V by L. So this whole quantity इधर ये पूरा is 1 by R. So इसका reciprocal if I do, I can say R equals to ml upon E square Na tau. This please try to memorize if possible. Otherwise this sum will become unnecessary lengthy. So I'm writing R is ml E square n tau. Now R equals to ml E square Na tau. If you can remember, then it is just as I said, very simple. But R equals to ml upon E square Na tau. So rho L by area equals to ml upon E square Na tau. A you can cancel, L you can cancel. So we get 1 upon rho equals to 1 upon rho equals to E square n tau upon M. Equation 2. So from 1 and 2 we get J equals to 1 upon rho into E. This is the relation. ये formula जरा 10 बार लिखो. Please write 10 times. R equal to ml upon E square Na tau ml upon E square. Please write down. R equals to ml upon E square Na tau 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 ml upon E square Na tau. Done? हाँ सर. Okay. 27th is numerical, शायद ये आ जाएगा आपको. See, whatever we are doing, same thing will come in JEE mains. So those who are trying for JEE mains, ये सब बराबर ध्यान से देखो. Estimate average drift speed of conduction. Drift speed we want conduction in a cross-sectional area of 1.0 into 10 raised to minus 7 meter square. If current is 1.5 ampere, assume the density of conduction of electron. कितना दिया है? Conduction of electron to be 9 into, so number of electrons 9 into 10 raised to 28 per unit volume. Direct formula. What is drift velocity? I upon NAE. Hello? Hello? Drift velocity is I upon NAE. So ये 1.5 9 into 10 raised to 28. Area is 10 raised to minus 7. What is charge of electron? 1.6 into 10 raised to minus 9. Aryan Patil, can you tell answer का order क्या होना चाहिए? So that we can feel we have done correct. मतलब सर समझा नहीं मैं. Order of magnitude किसका 10 का power होता है ना, उसको order of magnitude बोलते हैं ना. हाँ हाँ. तो ये आंसर 10 raised to कौन से पावर में मिलना चाहिए? एक मिनट. हाँ 2 मिनट. Drift velocity. सर 10 raised to minus 2 का ऑर्डर Wrong है. 10 raised to minus 2 wrong. Aryan Singh, what should be drift velocity in the order of? I think only Jennifer knows. Jennifer, you wait. I will ask you. Aryan Singh,
Yes, sir. What is the order of drift velocity? एक जन ने 10⁻² बोला है, वो रॉन्ग है. yes, sir. 1 minute. 10⁻29, 29. ये सॉल्व नहीं करने का आपको, ये सॉल्व करके तो मैं भी बताऊंगा. आपको ओरली बताया ना इसका ऑर्डर कितना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. ये सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हो तो कोई भी करेगा 2 मिनट में सॉल्व करके. आर यू नोइंग व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द ऑर्डर ऑफ? हाँ सर 10⁻6. -3 -3 हाँ, सर 10⁻³ वो भी रॉन्ग है. अभी आर्यन ने क्या बोला? आर्यन क्या बोला आपने? 10⁻6. वो टोटली रॉन्ग है. आर्यन आप इतना लेक्चर मत अटेंड करो, आज लेक्चर के बाद रुको. एक ही लेक्चर आपको अटेंड करना है पूरे दिन में, क्योंकि आप पढ़ाई खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे. जेनिफर बेटा बोलो क्या आंसर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका Sir, ऑर्डर? 10⁻⁴. परफेक्टली फाइन. 10⁻⁴ ये ऑर्डर चाहिए. इतना लेक्चर में बता दिया है तो भी याद नहीं रहता है. नाउ सी, let us check whether we will get in that order or not. Sometimes usually we should get. अब ये 1.5 can we cancel? 3 3 are 9, 0.5. So 0.5 upon 4.8 minus 19 minus 7 कितना? minus 19 minus 7 कितना? -26. minus 26 and 28 कितना? -34. minus 34 क्या बात कर रहे हो यार? Sorry, -24. +2 10 2 है, 10 2. अब ये ऊपर गया तो इसको मैं 5 इंटू 10⁻³ कर लेता हूं और ये 4.8. ठीक है, इसका 0.5 का डेसिमल निकाल दिया. सो दिस इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 5/5 इंटू 10⁻³ हो गया ना. हाँ सर तो कितना आया? 1 × 10⁻³ आया ना. हाँ, 1 इंटू 10⁻³ आया. 1 इंटू 10⁻³, 1 इंटू 10⁻³ आया बराबर. Assume that density of conduction is this. So ये लोग ने वैल्यू बराबर नहीं दिया है, इससे 10⁻³ के ऑर्डर में आया. अभी 1 इंटू 10⁻³ बट एक्चुअली वी शुड गेट 10⁻⁴. तो नेक्स्ट टू सम्स आर गिवन सच अ वे दैट उसमें 10⁻⁴ है. सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इसका ड्रिफ्ट का अपना ऑर्डर इसमें वो दिया हुआ है ना. क्या दिया हुआ है? मार्वल में शायद दिया हुआ है सर इसका 10⁻. मार्वल नहीं है, मैंने आपको लिखा है ऑर्डर इज 10⁻⁻3. Don't marvel is not your actual book. Textbooks are actual book. We have written in the book 10⁻⁴ and drift random speed is 10�6. जो आर्यन ने बोला 10�6 वो random speed है, थर्मल की वजह से. चलो नेक्स्ट सम देखो. अभी नेक्स्ट पेज भी भेजा है, देखो आपको दिख रहा है. एस्टिमेट ड्रिफ्ट स्पीड, प्लीज ट्राई दैट वन. Can you see? Or next wala part, estimate the average drift speed. Yes, sir. Please do that. Same to same sum hai, so that you will be able to rectify your errors. More if you try, more you will be able to remember. So next part actually 27th का ही part और करके दिया है. Number is not printed there. There is 27 or calculate average drift speed. So we want for area 2.5 into 10⁻⁻7 meter square. Meter raised to minus meter square. Current is 1.8 ampere. Assuming density is 9 into 10⁻28 meter raised to -3. So drift speed is I upon NAE. I is 1.8, 9 into 10⁻28, 2.5 into 10⁻⁻7.
into E. E is 2.5, E is 1.6 into 10 raised to minus 19. 9 into 0.2. So 0.2 upon 16 fives are 80, 32 and 8, 4. So 0.4 into 10 raised to minus 7, minus 19, minus 26. So plus 2. So this is nothing but 2 into 10 raised to minus 2 upon 4. 1 upon 2. 0.5 into 0.2. So 0.2 matlab hai 10 raised to minus 3. So 1 upon 2, 10 raised to minus 3, 5 into 10 raised to minus 4 meter per second. Solve. Have you understood now this drift speed ka formula? I didn't get what you are saying. You didn't saw the message means what? Which message? Which message you want? And it no, it is not visible means I didn't understand what you are telling. It is not visible. Acha. Okay. No, you just tell me one. Give me one answer. How many days we have lecture and what is the timing of the class? So it goes without saying, if something is missing, you have to confirm with me is whether lecture is there or not, or whether we have started or not. In case you are telling that it is not visible to your laptop WhatsApp, and there is no point in telling it was not visible. You have to contact me and tell me we have lecture or not. Have I cancelled? I think 1 or 2 lecture I have cancelled in the evening throughout this from March. So how come you judge that we don't have lecture and you wait for somebody else to call you? No, that is true. No, this is just excuses you are telling. Don't tell all these things. When you are not saying anything, you should call me, na? We have completed our syllabus or not, you tell me. So what should actually other teachers, if they will anybody take revision like this, one question solving? I don't know. Others might be taking, but I feel that nobody takes like this. People will give MCQ, you solve, civil and answer. So it is now your duty to get benefited. And this giving layman excuses, I didn't saw. Zwarno said, Zwarno saw that you are not there in the meeting, so he might have called. Zwarno is not your guide. He will every time call you and tell you everything. You have to ask me. Now join. Try next one. Again, similar one. Estimate average drift speed. So 3 times same type of question has come. Okay, that one leave. Come to now next sum. Draw a plot showing variation of resistivity of conductor and semiconductor. We want plot means graph of variation of resistivity of conductor and semiconductor with increase in temperature. So for
and semiconductor. Resistivity is denoted by rho, temperature by T. For increasing temperature, we have to see the graph. What is the nature of graph of conductor for resistivity? Last class we did so many graphs. This was for conductor. And this is for semiconductor. याद आया? Hello? Are you able to recollect these graphs? This is for Yes, conductor sir. resistance. हाँ सर, हाँ सर. आराम से, okay. फिर बोला है, how does one explains behavior in terms of number density of charge carrier and relaxation time? See, how does one okay, please copy this. ये 2 मिनट में हो जाएगा. हो गया, ये हो गया. फिर how to explain rho and relaxation time का समझाता हूँ. I'm clearing the graph, huh? Shall I clear the graph? Yes. Okay. हाँ सर. हाँ, अभी रो का आपको एन में रिलैक्सेशन टाइम में चाहिए. आर का फॉर्मूला बोला 5 बार रटो. याद आया क्या है आर का फॉर्मूला? बोलो आर का फॉर्मूला. ml upon n square. एन स्क्वायर टाउ ए ना. Tau. Yes. टाउ ए. So R is rho, L by A is ml upon ne square tau a. Please memorize this. ml ne square upon tau a. L upon A you can cancel. So rho is m upon ne square tau. Now rho is inversely proportional to 1 upon tau. Is it okay? हाँ सर. Now, अभी देखो. Relaxation time will decrease with increase in temperature. रिलैक्सेशन टाइम मतलब कोलिजन जब तक नहीं होता है. टेम्परेचर बढ़ा है तो कोलिजन फास्ट होएगा ना. हाँ सर. मतलब उसको आराम करने के लिए टाइम कम मिलेगा ना. यस सर, यस सर. तो कैन आई से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. यस सर. रिलैक्सेशन टाइम मतलब आराम कर रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ा है तो आराम नहीं कर सकता, उसको एनर्जी मिलता है. टेस्ट टू रन किया तो कोलाइड होएगा. So relaxation time decreases with increase in temperature, therefore resistivity increases. Okay? हाँ सर, समझ गया. Okay, चलो Yes, इसको sir. लिख लो. अभी देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये फॉर्मूला डिफिकल्ट है याद रखने के लिए. तो 10 बार लिख लो ml upon ne square tau a, ne square tau a, ne square tau a. सर जेई का वापस आ गया. क्या हो गया? जेई का आज ऑफिशियली आ गया 23 to 26. तो कौन साहिल बोल रहे हैं ना ये? हाँ. साहिल बहुत सीरियसली ले लिया आपने, आ गया जेई का. आप जेई पढ़ रहे हैं कि सीईटी पढ़ रहे हैं? सीटी पढ़ रहा हूँ लेकिन सर जेई का भी 4 अटेम्प्ट मिला. अच्छा, चारों अटेम्प्ट. सीरियसली दो ना यार, हाँ. पहले अटेम्प्ट में मस्त मार्क मिलेगा आपको. लेकिन आप सीरियस किधर है? अब तो मैंने अभी मैसेज डाला तभी आपने अटेंड किया लेक्चर. नहीं तो आप तो इवनिंग वाला पूरा परफेक्ट हो गया आपका. ये सब जेई के लिए तो कर रहा हूं मैं कि जो भी जेई देगा उसको पूरा आ जाएगा. दिस इज फॉर कंडक्टर हो गया. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ये तो इधर लिख दो इन कंडक्टर. अभी सेमीकंडक्टर का भी यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस देयर. हेलो, 1 minute वेट. हेलो हेलो हेलो. Yes.
See, m is mass. This cannot be changed by temperature. E is charge of electron, cannot be changed. N और T में खाली T लिया because N, which is number of electron per unit volume, hardly depends upon temperature in conductor. ये time खाली depend होता है. नहीं तो आप बोलेंगे इसको किधर किया, इसको कुछ नहीं किया, because ये is nearly constant, ऐसे खाली temperature relaxation time period. Now in semiconductor means it will release the electron when temperature increases. Hello? Hello? In semiconductor, hello, there is appreciable electrons removal. So in semiconductor, with increase in temperature, number of electron per unit volume, that is N, increases to very large extent. Hello? हाँ सर सुन रहा हूँ. तो रो क्या होएगा फिर? डिक्रीज होएगा ना, हाँ सर. क्योंकि इसका टाइम रिलैक्सेशन टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, बिकॉज वो कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर. एन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दो ही बात. अभी एन बढ़ा तो रो क्या होने वाला है? कम होएगा ना. हाँ छोटा हो जाएगा. मतलब उल्टा आया अपने को. देयरफॉर रेजिस्टिविटी decreases in semiconductor. Please write both the point properly. कंडक्टर में T ज्यादा है रिस्पॉन्सिबल, सेमीकंडक्टर में N. If everybody is done, tell so that I can explain next one. See, खाली आप रेस्पॉन्सिव रहो, नहीं आएगा उसका टेंशन नहीं है मुझे, बट चुपचाप मत बैठो. हाँ सर. चलो रब करूं. यस सर. 29 देखते हैं क्या बोला है. Derive expression for current density in terms of drift speed of electron. Current density in terms of drift speed. What is current formula in terms of drift speed? Vd upon n. Hello? Vd into ENA or not? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. So I Yes, sir. upon A is Vd into ENA, En. So current density J is Vd En. खत्म हो गया. यही है ना? हाँ सर. हो गया. देखो 2 मिनट का काम है. See, these are all 11th standard topics. So state board वाला इसमें जितना मेहनत करोगे ना उतना मार्क बढ़ेगा. 12th वाला you are perfect now. Next question. Define mobility of charge carrier. Then write relation between mobility in terms of relaxation time and give its SI unit. Shall I clear this now? 30th. What is mobility? They want definition. Last class we did. It is defined as ratio of drift velocity to the electric field between the conductor. Yes. So definition you can, I think, manage. Mobility is defined as the drift velocity per unit electric field intensity. Write down properly. Last year पूछा था ये. Its SI unit is drift velocity series meter per second and this is volt per meter. So it is nothing but meter square per volt per second.
because drift is meter per second, E is volt per meter. So it will become meter square upon second volt. Therefore, meter square per volt per second. Then they want same formula in terms of relaxation time. I'm clearing this, okay? Patil, rub करूं क्या? हाँ सर. Now, same formula we want in relaxation time. Drift velocity we can write as EE upon M into tau. Correct now? हाँ सर. Upon E से divide करता हूँ, ये cancel हो गया. So E tau upon M हो गया ये formula. E tau upon M. Yes sir, got it. Next one, 31. A conductor of length L is connected to DC source of potential V. Length of conductor is tripled gradually by stretching it, keeping V constant. How will the drift speed of electrons and resistance of conductor affected? Justify your answer. सही क्वेश्चन है. How the drift speed will be affected? Drift speed and resistance का effect पूछा है when you keep voltage constant and length is tripled. 31. V is kept constant and length is made triple of original length. So what will be drift speed and drift speed and resistance? What is formula for drift speed? So drift speed and length you have to create. Huh? Sir, EV by ml into tau. EV upon M potential. हाँ एक मिनट. Drift speed is E M into tau. That is nothing but E into potential upon length into tau upon M. Correct, no? Hello? Yes, sir. So drift velocity and length are inversely proportional. Length becomes inversely proportional. Therefore, length is increased 3 times. Length is increased 3 times. So can I say drift speed will become 1/3? Drift speed will be 1/3. Follow this one because it is inversely proportional. Yes, sir. The second part बोला हमने resistance का बोला है. So when wire is stretched, we know R1 upon R2 is L1 upon L2 का square ना. Hello? L2 is 3 times L1 का square. So can you say R2 becomes 9 times R1? So resistance becomes 9 times, drift speed becomes 1. Okay? Yes. Solve. If you complete, just tell fast. Done, sir. Everybody is done? Ashwin? 42. You are required to select carbon resistor of 47 kilo ohm plus or minus 10% value. What
should be the sequence of color band used to code it. So we want actually color, that means 4 stands for which figure, which color, Yellow. and 7 Violet. 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 7 is violet, and 3 Orange. Orange. plus or minus 10% means silver, na? Silver. Yes, sir. So our which color code? It should be yellow, violet, orange and silver वाला, ये उठाना है, बराबर? ये आंसर हो गया. Second part, this is first. Write the characteristics of manganene which make it suitable for standard resistance. तो इसका तो theory लिखना पड़ेगा. Two properties of manganene. First one, why we are using it for resistor. Two properties of manganene. First one, सर वो मैंगनीन मतलब क्या होता है? मैंगनीन ये रजिस्टर है जो हम लोग हीटिंग के लिए जनरली यूज करते हैं. ओके. उसके पास उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. सो इट हैज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एलॉय है मैंगनीन, कॉपर, निकल और आयन का. इट हैज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट. दैट मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल नॉट इफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली. It has low temperature coefficient. It has high resistivity. हाई रेजिस्टिविटी इसलिए लार्ज रेजिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है. लार्ज रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए काम आता है. सो राइट, 32 का फर्स्ट कलर कोड से कलर एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैंगनीन. लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हाई रेजिस्टिविटी. Done. Yes, sir. Next, they are telling plot the graph of temperature and resistivity for semiconductor. How is the behavior explained? So we can say since R is ml upon n e square tau a. So this will become rho L upon A is m L upon n e square tau a L cancel. So we get rho equals to m upon n e square tau. Therefore, when temperature is increased, n increases, rho decreases. Therefore, graph is this, rho and temperature. From this we get behavior, right?
Done. 34th. The sequence of color band in two resistance R1 R2 is brown, green, blue, and orange, black, green. Find the ratio of resistance. Can you tell what will be first resistance? Hello? 15 into 10 raised to 6. Okay, brown means 1, green means 5, and blue means, what is 10 blue? raised to 6. Blue is 6, okay. So R1 will become 15 into 10 raised to 6. Same way orange stands for, orange is how much? 3? 3. 3. Black 0. 0 and green 5. So R2 is 30 into 10 raised to 5. Therefore R1 upon R2 15 into 10 raised to 6 upon 30 into 10 raised to 5. 15 into 2 is 30. So 10 upon 2 equals to 5. 5 is 2 and is the answer. Done. Can I clear it off? Yes. हाँ sir. सर, yes sir. 35. Show the plot variation of resistivity of conductor and semiconductor. We did this. This question we already did earlier. Define the term conductivity of metallic wire. What is conductivity of metallic wire? Hello? Define the term conductivity of metallic wire. Reciprocal of resistivity is called as what? Conductivity? SI unit Yes. will be ohm meter raised to -1. फिर 37 ड्रिफ्ट स्पीड सब किया है हम लोग ने. 38 वाला भी क्वेश्चन हो गया. 39. In the two circuits shown in the figure, determine reading of ideal ammeter and ideal voltmeter. I'm showing the diagram. I want that 2 minutes you all take and just search whether you can manage the answer. This is battery, 6 volt, 1 ohm, 9 volt, 1 ohm, ammeter, voltmeter. Find the voltmeter reading and current A in the first part. Please try this. Let me check how many of you are able to remember something. Jennifer, again, you should be able to answer me on this one. Ideal voltmeter and ammeter.
Ammeter and voltmeter reading we want. Any of you got the answer? Sir, in figure A, I is 15 by 2. I is 15 by 2, matlab 7.5, correct. And V is how much? V 1.5. No, minus 1.5. no, voltage don't say negative. It will measure difference, positive negative. See, this minus and this minus, they are opposing each other, na? Minus minus जब भी होता है तो. So what is net potential difference? It is 9 minus 6, that is 3 volt, correct? Yes. And total resistance is 2. R total is 2. So current I is voltage upon resistance. Total voltage 3, resistance 2. So 1.5 ampere is ammeter reading. Voltmeter. इसका अंदर से करंट लार्जर से हाई फ्लो होएगा ऐसा. वोल्टमीटर रीडिंग वी वांट. बी केयरफुल नाउ. ये बैटरी 6 वोल्ट वाला ये 9 वोल्ट से ले रहा है ना, तो इसका अंदर करंट जा रहा है, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. तो इसका अंदर वोल्टेज जा रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है. तो वोल्टेज विल बी ई प्लस आई इंटू आर. ई इज 6 प्लस आई 1.5 इंटू आर 1 7.5 वोल्ट ये रीडिंग होएगा वोल्ट मीटर का. मस्त समय ये. पीपल विल डू 6 माइनस, ये 6 प्लस होएगा. अभी सेकंड सर्किट, इज इट असिस्टिंग और अपोजिंग? सेकंड वाले में Sir, assisting. assisting. So what is total potential difference? Add na 9 plus 6 15, correct? No, total resistance is 2. Yes, sir. Current is voltage upon resistance, मतलब 7.5 एम्पियर. अब ये वोल्टमीटर रीडिंग चाहिए. ये 9 है, तो ये दोनों का करंट तो सेम डायरेक्शन में होएगा. तो ये भी सप्लाई करेगा और ये भी सप्लाई. ऐसा है ना मीनिंग इसका? हेलो, so E will be V minus I into R. Okay. हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं. सुन रहे हैं आप? ठीक है. तो ये 6 माइनस 1.5 इंटू 1, voltmeter reading we want across this. Current we are getting as 7.5. So voltmeter reading we are interested in. What will be voltmeter reading? ये 6 3 और 7.5 आ गया सेकेंड केस में.
6 minus 1.5, that is 4.5. Done? हाँ सर. Deduce the relation between current I flowing through the conductor and drift. We have done. Figure is representing plot of graph I through the cross section versus T. Use this plot to find charge in 10 seconds through the wire. मस्त समय 40 का. Current and time का plot is given. We want charge. Math student, do you know what is area under graph is always? Math student, do you know area under graph represents what mathematically? Yes. Math student, area under graph क्या बताता है? इंटीग्रेशन होता है ना एरिया अंडर ग्राफ. हाँ सर. सो ये क्या है फिर IDT है ना, ये IDT का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज होगा ना. हेलो, अरे हाँ या ना. Area under graph of IT will be giving Q. No, Q is IT. Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. तो अभी ये कितना है I इधर, ये ग्राफ क्या है, इसका एरिया ऐड करना है. That is nothing but area under graph. कितना एरिया अंडर ग्राफ? Can you find out area under graph? फर्स्ट वाले के लिए हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट प्लस ये 5 to 10 is 5 into 5. That means 25 upon 2 plus 25, 12.5 plus 25, 37.5 coulomb. Not followed? Hello? Followed, sir. 5 से 10 ही था ना. हाँ, और वो हाइट 5 into 5, 25 upon 2, 5 into 5, 25. So total 12.5, 37.5. Clear na? Hello? Hello, followed? 37.5 answer? Followed, sir. हाँ सर. Okay. Rest 2 questions you all try at home. Easy है, नहीं आया तो मुझे पूछ लेना. Next class I will start with same chapter, but it will be Kirchhoff's law. That means for state board 12th standard वाला part. So next class I will complete that. वो एक lecture में खत्म करता हूँ. फिर magnetic field, magnetic material, then EMI, AC, and then modern physics part. So January end तक आपका पूरा revision खत्म.